So exercise 1.4 order fifth sum. A family of 3 people went out for a dinner in a restaurant. The cost of 2 dosa, 3 idli and 2 vadais is 150 rupees. The cost of 2 dosa, 2 idlis and 4 vadais is 200. The cost of 5 dosa, 5 idli and 2 vada is 250 rupees. The family has 350 in hand and they ate 3 dosa and 6 idlis and 6 vada. Will they be able to manage to pay the bill within the amount they had? So first 3 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா sentences, அதுதான் உங்களோட ஹிண்ட்டு. லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது you need to analyze and check whether they are able to pay the bill or not. ஸோ அதுக்கு நமக்கு இட்லியோட காஸ்ட்டு தெரியாது, தோசையோட காஸ்ட்டு தெரியாது, வடையோட காஸ்ட்டு தெரியாது, சிங்கிள் பீசஸோட காஸ்ட்டே நமக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் எவ்வளோ சாப்பிட்டா எவ்வளோ அமௌண்ட் வரும்ன்ற ஹிண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் the cost of 1 idli dosa first is there. Cost of dosa is equal to x. Okay. அப்புறம் cost of idli y. Okay. Cost of vada is z. இப்போ ஃபஸ்ட்டு லைனை மட்டும் எப்பயுமே ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸில் ஒரு கொஷினை லைன் பை சென்டென்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈஸியாக. ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்னது? The cost of 2 dosa, hint, 2 dosa, 3 idli and 2 vadai. 2 dosa, 3 idli and 2 vadai. 2 vadai is 150 is equal to. So this is your first equation. Second equation. The cost of 2 dosa, 2 idli and 4 vada is 200. So appo 2x plus 2y plus 4 vada. So 4z is equal to 200 rupees. Next, third equation. Cost of 5 dosa, 4 idlis and 2 vada is 250 rupees. So 5x plus 4y plus 2z, 2 vada dana 2z is equal to 250 rupees. Okay va? So now by using Kramer's rule, டெல்டா அசியூம் பண்ணுமா? டெல்டாவில் என்ன வரும்? ஃபஸ்ட் எப்பயுமே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸு, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஜெட்டு. அப்போ 2 3 2 2 2 4 5 4 2. திஸ் இஸ் யோர் டெல்டா. எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட் பண்ணுமோ? 2 into 2 2s are 4 minus 16 minus 3 into 4 minus 20 plus 2 into 4 2s are 8 minus 10. Okay, அப்போ 2 into minus 8 minus 3 into minus 16 plus 2 into minus 2. So 8 2s are 16 minus 16 minus into minus plus 6 3s are 18, 3 1s are 3, okay, plus into minus minus 4. So
ஸோ மைனஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ minus 28 plus 48 equal to plus 20. ஸோ டெல்டாவோட வேல்யூ என்னது? ப்ளஸ் 20. இப்போது நம்ம del x கண்டுபிடிக்க போகிறோம். del xக்கு இந்த சைடு ஃபுல்லாக எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்? 150 200 250 150 200 250 y z அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறோம். 3 2 4 2 4 2 அப்போது 150 into 2 2s are 4 minus 16 minus 3 into 400 minus 250 into 4 times என்னாச்சு? 5 4s are 20 4 2s are 8 9 10,000 rupees plus 2 into 800 minus 500. So 150 into minus 12 minus 3 into minus 600 plus 2 into 300. So 15 into 12 எவ்வளோமா? So plus into minus 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 into minus plus 6 3s are 18 1800 plus 600. So minus 800 plus 1800 cancelled, then 600 மட்டும் தான் இருக்கும் நமக்கு. So this is your del x. So x x is the cost of dosa. So cost of dosa வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? del x by del. அப்போ del x என்னது நமக்கு? 600 by உங்களுடைய del வேல்யூ என்னது? 20. So cancel பண்ணா 30 rupees. So what is the cost of one dosa? Rupees 30. இப்போது அதே மாதிரி நம்ம del y கண்டுபிடிக்க போகிறோம். del yக்கு நம்ம எக்ஸில் எதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்னா பண்ண மாட்டோம். ஜெட்லேயும் எதுவும் ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஜெட் வந்து அப்படியே இருக்கும், 2 4 2ன்னு இருக்கும். பட் ஒய்யை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். 150 200 215 ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து 225ன்ற அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டையே போட்டுருவோம். அப்போ 2 into 400 minus 1000 minus 150 into 4 minus 20 plus 2 into 500 minus 1000. Okay? So 2 into minus 600 minus 150 into minus 16 plus 2 into what is it? 500 minus 1000 becomes minus 600. So 6 minus 2200 plus 15 into 16 becomes 5 2s are minus 1000. 240 2400. ஸோ இதில் ப்ளஸ் 1200 ப்ளஸ் 1200 வருமாம்மா உங்களுக்கு? minus 2200 plus 2000 equals to plus 200. So del y by del is equal to y, that is cost of idli. Okay va? அப்போ என்னாச்சு? 200 by 20. So 10 rupees. Cost of idli என்னாச்சு உங்களுக்கு? rupees 10. இதே மாதிரி நம்ம cost of வடை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ no changes in x. y வந்து 3 2 4 and z will be replaced by constant terms. So அப்போ 2 into 500 minus 800 minus 3 into
500 minus 1000 plus 150 into 8 minus 10. So 2 into minus 300 minus 3 into minus 500 plus 150 into minus 2. So minus 600 plus 1500 minus and minus plus 1500 minus 300. So minus எல்லாம் add பண்ணோன்னு சொன்னால் minus 900 plus 1500 balance எவ்வளோ plus 600. அப்போ del z by del equals to z, that is cost of 1 vada. So அப்போ del z is 600, உங்களுக்கு del வந்து 20, so 30 rupees 30. What is the cost of 1 vada? Rupees 30. So நீங்கள் வந்து finalizer, therefore the cost of 1 dosa is equal to rupees 30. The cost of 1 idli is equal to rupees 10. The cost of 1 vada is equal to rupees 30. So உங்களுடைய question இதோட முடிஞ்சிருச்சானா இல்லை, கொஷினோட ஃபைனல் பார்ட் என்னது உங்களுக்கு? The family has 350 rupees in hand and they ate, என்ன எத்தனை சாப்பிட்ருக்காங்க? 3 dosa, 6 idli and 6 vada. அப்போ 3x, அப்போது 3x plus 6y plus 6z. ஓகேவா? அப்போது 6zனா நம்ம வந்து பட் தே ஹாவ் only 350 rupees in the hand. அப்போ நம்ம எப்படி போடணும்? 3xனா 3 இன்ட்டு உன்னோட இது தோசையோட ரேட்டு, ஸோ 30 rupees ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு இது இட்லியோட ரேட்டு 10 rupees. அதே மாதிரி வடையோட ரேட்டு 30 rupees. ஸோ 3 3s are 90 ப்ளஸ் 60 ப்ளஸ் 180 ஆட் பண்ணால் 150 ப்ளஸ் 180 becomes 330 rupees. பட் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அவங்க ஹேண்டில்? 350 rupees. So it is enough for them to pay the bill. So yes, they can pay the bill.